We have seen that during the COVID virus outbreak, each and every industry suffered through many difficulties. Many industries collapsed and suffered huge losses. We will discuss some of the industries here. We had a talk with the manager of water park. According to him, he had to shut his water park down for 1.5 years. Because of this pandemic situation, they themselves also took the decision of keeping it closed as precaution for the safety of people. As water park covers huge property and great number of staff, they were suffering huge amount of loss. But they kept the hope for once again that the water park will start and the people will enjoy it. Hello everyone, myself Dharmik Shah. I am from Sumladit College. And here we have Karan sir. He is from the gym world and he is a trainer and he is a floor manager. So we will try to know from him that how he has gone through situation of COVID and right now what he is facing. जैसे लॉकडाउन आया हमें लगा कि 15 या 20 दिन में भी जिम ओपन हो जाएंगे, लेकिन इसमें 6 महीने बीत गए, साल बीत गए और साल से 1.5 साल 2 साल उसमें हम काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए. ठीक है, हम लोगों ने सोचा था कि शायद से गवर्नमेंट कोई हेल्प करेगी या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ तो एक्शन होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने वो चीज़ नहीं करी. ठीक है, उसका रीज़न क्या था क्या नहीं था मुझे पता नहीं था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो ओपन हो रही थी. ठीक है, हम यहाँ पे लंग कैपेसिटी बढ़ाना आता, ठीक है, हम यहाँ पे डाउन करने नहीं आते, लेकिन फिर भी ऐसी कई चीज़ें थी जैसे कि ठीक है शराब के खोल रहे थे, लेकिन जिम्स नहीं ओपन होते. हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए. अगला स्टेप क्या करेंगे हमें भी नहीं पता, लेकिन फिर भी हमने उस चीज़ को दृढ़ निश्चय करते हुए इस जिम में क्लाइंट्स को सर्विस देना शुरू किया, एक्सरसाइज की अवेयरनेस को बढ़ाया. जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी हमने की, सफ़र किया, फाइनेंशियली सफ़र किया, मेंटली सफ़र किया. तो सर ये जिम रीओपन होने के बाद आपका क्या मंतव्य रहा है ड्यूरिंग लॉकडाउन और आफ्टर लॉकडाउन? देखिए अभी भी हमें सुनने में आ रहा है कि थर्ड फेज आने वाला है. ठीक है, पहले से भी हम डरे हुए हैं और बीच में भी हमें काफ़ी डराया भी गया, बहुत सारी चीज़ें. देखिए एक फिटनेस ट्रेनर कभी भी डरता नहीं. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू. थैंक यू सर. These are some out of views of cinemas which are captured recently, just to show how it got affected by COVID-19. We talked with the theatre owner and he told us that according to the current situation they had to keep the theatre closed and they didn't get the permission to start the theatre again. But they were happy to hear that they only had to pay 50% of the rent because of the government order. They also got a loan with the interest rate of only 3% without paying first 6 months of EMI. Hello guys, my name is Ruhi Shah. I am from Somali Institute of Management Studies. We have Mr. Jay Patel from Saurav Kanthai Zyco. Now, Mr. Jay Patel, please tell us about unlock phase of COVID. ગાઈડલાઈન પ્રમાણે થોડી ઘણી છૂટ આપી, બટ જે નોર્મલ પહેલાં જેવી સિચ્યુએશન હતી એ પ્રમાણે સિચ્યુએશન હતી. તમારા જે ત્યારે કસ્ટમર મળ્યા નથી. હજુ કસ્ટમર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ વાઇઝ વધતા જ છે. અમુક ગવર્મેન્ટ અમુક રિસ્ટ્રિક્ટ હટાવી દે કે તમને ટેક્સનું થોડું બેનિફિટ આપો, ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલમાં થોડું બેનિફિટ આપો. એ બધી વાતથી તો ભાડાવાળા જે રેસ્ટોરન્ટ કે મોલ્સવાળા હોય કે જે હોય એને કંઈ પેડ નથી ભરવાનું, એ ઓનર્સને જ પેડ ભરવાનું. એમાં રેસ્ટોરન્ટવાળાને કંઈ બેનિફિટ. ઝોમેટો સ્વિગી તમને મોડા ડિલિવરીનો ઓપ્શન આપેલો, તમને ટેક અવેનો ઓપ્શન આપેલો. ઝોમેટો ડિલિવરી એક ઓપ્શન સારો. તમારો શું અનુભવ રહે છે દરેક પ્લેસમાં લોકડાઉન તમે રેસ્ટોરન્ટ તમારા અનુભવ અત્યાર સુધી શું રહ્યો છે? ફર્સ્ટ લોકડાઉન કરતાં સેકન્ડમાં થોડું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ગવર્મેન્ટે છૂટછાટ આપી એટલે થોડું બિઝનેસ ગ્રો બી થયું. પછી જે હવે અનલોકની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ એ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સારું પ્રોગ્રેસ બી સારું કરતા રહે. થેન્ક યુ, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, તમે તમારો કિંમતી સમય આપો. At last, I would like to conclude that even if every industry suffered huge losses, our people also realized the importance of health, resulting in booming of gym industry, and in similar way, the food industry boomed with PG culture. Even after this disaster, we are still ready to fight and the growth was visible.